Thank you for visiting our channel today. I came to review and also unbox JynxBox M1 Pure Linux Xeon Network Media Streamer Che. Per solely $90. Offer diverse funzioni events ATN Empio support o a diversi TPD file. Il device, che apparentemente molto completo e particolarmente sottile, ha un aspetto gradevole. Le linee della scocca sono semplici e pulite la colorazione. In control tendenza per questo tipo device, e bianca con finitura opaca. All'interno del bundle, c'è super poco la dimensione del dispositivo stesso. Oltre al JynxBox M1 Pure Linux troviamo anche un alimentatore di viaggio, il solito pacchetto cartaceo comprendente istruzioni e garanzie un telecomando multimediale con funzioni anche di mouse, tramite il quale interagire col media streamer. Notavo lange la dotazione di port, che comprende 3 USB 2.0, unisita video digital HDMI 1.3 per riflessi audio video e un plug RJ45 per locational Ethernet LAN 10100s, il cui modulo fa il paio assieme quello Wi-Fi. Come disavamo poi, grazie al server XBMC preinstallato. Il JynxBox M1 Pure offer anche un'ampia compatibilità con diversi formati di file, ad esempio per il video troviamo AVI, RM/RMVB, MKV, WMV, MAV, MP4, Web, DAT, BCD format, VOB, DVD format, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TPE3GE, Mentor per liter audio sono supportati MP3, WMA, WMV, A, OGG, FLAC, AACE molti altri ancora. La dotazione hardware comprende un KM Logic AM-LED726M1 con processor single core ARM Cortex A9800 MHz GPU ARM Mali 400, 2 GB di memoria and flash per low storage. Spazio espandable grazie alla presenza di uno slot per memoria microSD, SDHC. Il quantitativo di memoria di sistema non riportato ma è probabile che non superi i 512 MB, quantità che sembra comunque sufficiente per far girare in maniera fluida l'interfaccia principale, XBMC 12.0, freddo. Renderizada unirizazione di 1280 by 720 pixel a 30 fps. Il JynxBox M1 Pure Linux è disponibile dall'Express al costo di circa $90, un prezzo superiore device equivalente con equipamento superiore sistema operativo Android, che però non possono offrire la versatilità di XBMC Linux. Thank you for watching this video and product affiliate link description below. Please subscribe and like comment my channel.